ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನಂತ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. F is equals to Q V B sin theta. Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, V ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, B means magnetic field, theta is the angle between V and B here. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 0 ಆರ್ ಸೈನ್ 180 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್. Okay, it moves undeviated, and that means what is the path it will follow is straight line path it follows. And more important, second thing is, if it moves perpendicular to the magnetic field, ಒಂದು ವೇಳೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If the charged particle moves perpendicular to the magnetic field, then it follows circular path, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೆಸಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಸಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ planets here, all the planets, let us say Earth, it always moves around the sun. Okay, ಈಗ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ ಇರಲೇಬೇಕದು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ನೆಸಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, mv² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ವಾಟ್ ಈಸ್ r here? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. mv² is equals to this force. what is this force? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು g ಇಂಟು m1 m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r² ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ when the body moves in a circular path. ಅಂದರೆ centripetal means what? Central seeking or center seeking force. ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವೆನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ always at any position, if you observe here, the force is acting toward the center. This is called centripetal force. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ the case of a movement of the electrons around the nucleus. These are the electrons. This is electron, this is nucleus, positively charged nucleus, and this is electron. So if there is electrostatic force, force of attraction, so therefore here there is another force here. Always there is a force always acting towards the center. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ electrostatic force of attraction. So therefore here the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between nucleus and electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is here again centripetal force formula is mv square divided by r ಇರುತ್ತೆ. That is equals to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು 1 divided by 4 pi epsilon q1 q2 divided by r square r e square divided by r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So that is I simply write here the electrostatic force of attraction. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ act towards the center. Some kind of force always acts towards the center. That is called centripetal force here. Okay, so you take another example. So when the stone is tied to a thread here like this and it is whirled or rotated like this, a stone. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the tension in the string provides the necessary centripetal force. Here the centripetal force is provided by the tension in the string. That is, I can say here mv square divided by r is equals to t. So like this, in any circular motion there must be a force. So that provides the necessary centripetal force required for the circular motion. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ a charged particle of mass m and charge q. Charge q moving with the velocity. It is moving with a velocity, let us say v, moving with the velocity v in a uniform magnetic field.
Okay, let us say that uniform magnetic field is B. Okay, here a charged particle na ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್, ಚಾರ್ಜ್ q ಆಗಿರಲಿ, it is moving now. So motion, it is under motion, so therefore it is moving. So ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ v ಅನ್ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ b ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us consider that particle is moving perpendicular, then we will analyze how its motion will be. Okay, so when it moves perpendicular to the magnetic field, magnetic field, so then it follows circular path that already discussed. It follows circular path as shown in figure. Okay, so now we will draw the diagram. So here we drawn the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಯರ್. So here its motion is velocity, this indicates the velocity, and here the force, magnetic force ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬಂತು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, if you observe here, the velocity is in this direction, force is in this direction. Okay, so again it will turn, andre ee force ee direction irudhu ee kade turn agutte. So it will move like this, and at this position if you observe, so the velocity is in this direction, the force is in this direction. So when it moves at this, when it reaches this position, the velocity is tangential in this direction and the force is in this direction. So similarly, so if you take here at this position, so the velocity is in this direction, the force is in this direction. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. The magnetic force acts towards the center and the particle is moving in a circular path. Because of this reason, there is a force which is always acting towards the center. This centripetal force act ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how it follows a circular path. Okay, so now let us see here. So assume that the radius of this circular path is r. So now we will calculate what is the expression for this r. Okay, for this circular motion, so there is a necessary centripetal force is required here.
ಸೊ ದಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ, ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ for the circular motion. Is provided by ಯಾವ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, by the magnetic force acting on the charged particle. ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ, ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ the centripetal force is provided by the magnetic force here. Okay, so what is centripetal force formula here? So formula, mass of the particle is m, the radius is r, velocity is v ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ centripetal force formula ಏನಪ್ಪ, mv square divided by r is equals to, so what is magnetic force ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, QVB sin θ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಯರ್ θ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ θ 90 ಆಗುತ್ತೆ. sin θ becomes 1 here, sin 90 becomes 1. ಸೊ therefore Q into V into B ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ here from this I will cancel 1V here, 1V ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ r is equals to, you take r here, Q into B this side, mv divided by Q into B. So this is what the expression for the radius of circular path, mv divided by qb. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಮಾಸ್, ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ and for a given charged particle in a given magnetic field, ಮಾಸು, ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so that means it is directly proportional to velocity. Okay, this is the first point where r is where what is r here, radius of circular path, radius of circular path. Okay, so next we will discuss about the next expression, that is time period of revolution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್? ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. What is time period? Time taken by the charged particle to complete one revolution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್? ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2πr ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 2πr. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ the time period of revolution is given by time period of revolution is given by, so what is the formula? So t is equals to, so you take t here and v to this place, so 2πr divided by v. So this is the formula we have, and here 2π divided by v as it is. And what is the value of r? Just now we got the value of r here, radius of circular path. So that is r value na substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So mv divided by q into b. Okay, you cancel v here, both v, you cancel both v here. So what is left here? Then t is equals to 2πm divided by q into b. So this is the formula for time period of revolution of charged particle. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ charged particle in a given magnetic field, the time period is constant. The time period is constant. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಯಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಕನ್ವೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, this is the one particle which is revolving in a circular small circular path, and this is another, and this is the third one. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನ ತಗೊಳ್ತಾವಿದೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, angular velocity same. I am talking about the linear velocity. So they are moving with a different velocity so that they complete one revolution in the same time. Okay, whatever may be the velocity of the charged particle, so they will complete one revolution in the same time. Hence the time period of revolution of the charged particle in a magnetic field is always a constant.
Okay, for a given charged particle, remember, for a given charged particle for a given magnetic field. Okay, so this is about the time period. So next we will see the frequency of revolution. Frequency means what here? Frequency means, I will explain here. Frequency means here number of revolution made by the charged particle in 1 second. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 10 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ 100 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 100 ರೊಟೇಷನ್ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the frequency and time period? We have already this in first PUC. So that is f is equals to 1 by t ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is reciprocal of time period ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, f is equals to q into b divided by 2 pi m. So here also the frequency also is constant for a given charged particle in a given magnetic field. Okay, so angular frequency, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, that is called angular frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is angular frequency here? So we have the formula for angular frequency or angular speed here. Since we have omega is equals to 2 pi f or 2 pi by t ಇರುತ್ತೆ. Okay, so 2 pi f ಇರುತ್ತೆ. So f formula ಇಲ್ಲಿದೆ. So substitute f here, what you will get here, omega is equals to 2 pi into f. What is f? qb divided by 2 pi m. So now here the term 2 pi cancels and we get here the angular frequency formula is omega is equals to qb divided by m. Okay, this is only qb divided by m here. Okay, so now if you observe here, the angular frequency is constant, qb divided by m. For a given charged particle, q and m are constant, b is a given magnetic field, so it's constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Angular frequency or angular speed is constant, whereas the particles may vary with their linear speed ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ PDF ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.